Hello. Quiz over. Привіт. All right. We are back. Гаразд. Ми повернулися. Would Jessica like to read? Хто хоче прочитати? No? Джесіка, ні? Go on? Алло? Yes. Так, Hi, Doctor. Go ahead. Hi. Please read. будь Yeah. ласка, читай. Give the definition of the cause. Дайте Tibetan визначення in поняття Tibetan. причини. Yeah, of a cause. Причина. What's the definition of a Вивчаючи cause? тибетський, що за визначення причини? I think the cause is something is a great career, a thing else, anything Yes. else. It's not. Something which Ну. creates something else. І Something which що створює щось Yeah. ще? Якось так. motivates something else to occur. Something or occurs because of something else. Something else that Або мотивує щось Yeah. з'явитись. something like that Якось так. brings about. Yeah. Це що All призводить right, до чого. read this. Читайте. The definition of the Визначення cause поняття of a причини. cause is Це все, anything що which призводить до brings чогось. about something else. Yeah. Geshe Michael Yeah, Gui Tseni. The Tseni, the definition, agikui Визначення of, agiu, a cause, чогось, is причини. that it's a che, that it brings something else about, borns it, Як щось creates it, призводить чогось, Yeah. створює, arises it. It's an ariser. як It does піднімає. arising. Це підйомник, It's hard. ти All піднімаєш. right. Number 2. Good job, Два. Loan. Молодець, Лан. Номер 2. Mike? Майк. Cause is one of the three words that all refer to the same thing. Give the Причина other – це two одне words. з трьох слів, The other які two. всі стосуються одного і того ж. Назвіть інші два. Result Результат може and produced thing? і Yeah, something that does something. зроблена річ. Yeah. Yeah. Yeah, working thing. Working. Працююча Yeah. річ. Does it matter what you say, like if you make the distinction between working thing and produced thing? Чи є різниця Уф. між зробленою No. річчю Well, і працюючою they're річчю? equivalent. Майк питає. Working thing and produced thing are Це 100% однаково. equivalent. Це Working thing, produced thing, and I think 100% однаково. changing thing are all Працююча considered річ або 100% synonymous. зроблена So річ, або there might be some змінна reason річ – це 100% to синонім. not say working thing, but generally it's right. Можливо, є якась причина, щоб не сказати Would you like to read? працююча річ, але загально вона це однакові поняття. Result. Drebu. Working thing. Nupo. Yeah, good. Так, і працююча річ. Yeah, how can a cause and result be the same thing? Як причина і наслідок можуть бути, результат може бути однаковий. The Guardian has entered the chat. Нагарджена вийшов в чат. Wow, that was awesome. Yeah. Неймовірно. Well, the most basic thing you can say is that all causes are results and all results are causes.
І загально ми you know? можемо сказати, всі причини є результатом, а So всі leave результати є it. причиною. All right. Якось так. Thanks, Mike. Дякую, Майк. Hannah. Хана, In the reading for this class, питання до цього causes заняття were причини були divided розділені in двома різними two способами. different ways. Give them Назвіть both. обидва. Tibetan track in Tibetan. Вивчаючи тибетський, дайте відповідь тибетську. Yeah. Causes were divided into two different ways. I don't know. Direct and indirect, is that this one? А пряма, не пряма, це воно? Yeah. Отак. Oh, material. Oh. Oh, direct and indirect is one. І пряма, не пряма, це Okay, and одне. material and contributing, which is pretty much direct and indirect. І матеріальні причини, звичайні фактори, це друге. То взагалі-то прямий і непрямий. Hannah, read this. Хана, читається. Into direct and indirect causes. На прямі та непрямі Yeah. причини. Nugu means direct. Nu can mean direct. It can mean actual as well. Real, it can mean. Here it means direct. This is gyu. 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 This gyu with a pao. Оце кю, Пао, віспао, попереду. Rakataka yatakya shabkyu gyu Читає ta джорлоком. gyu means lineage or indirect. Означає Your непряме. gyu lama would be Ken Rinpoche. Або My direct lama would be Ваш непрямий лама Geshe був би Michael. Кен Ринпоче, а мій прямий лама був би Геше Майкл. So that word gets used for that. It's related to words for stream, Це схоже, like mind stream. як це пов'язано з потоком розуму, свідомості. Read this one, Hannah. Читається Ханна. Into material causes На and матеріальні причини та contribution сприяючі factors. фактори. Contributing. Contribute. Sorry. Contributing. Contributing. Yeah, contributing factors. Yeah. Yeah, the Nirlengigu. Nirlen means like material, the direct cause. Як пряма Yeah, this would be like a причина, seed матеріальна. І це буде for a як tree, зерно Nirlengigu. для And this is дерева. the Hlenchik chicken. Those causes, those contributing factors, Як which сприятливі are фактори. happen at the same time, literally. І що трапляється Like одночасно, water як or вода, sunlight or сонячне світло, compost in the case of a tree. або компост, добрива, Things of that nature. Like щоб good створити soil, дерево, you know. як, All right. як ґрунт. Thank you, Hannah. Дякую, Ханна. Oh, Panito was back just in time. Read О, this. пана Італа повернулась вчасно. Give the Читайте. definition of a material Дайте cause and визначення state of поняття an матеріальна important причина і application of назвіть this kind важливе of cause. застосування Tibetan такого track in типу Tibetan. причини. Вивчаючи тибетську, дайте відповідь тибетську. Material cause is like Матеріальна причина це як its cause, is similar cause what це we схожа have. причина. Oh, I not remember English. Ні, я не Sorry. пам'ятаю, It's the як це stuff англійською сказати. that flops over into Це the щось, thing, що перетворюється на щось інше, being its result. Okay. на свій результат. Окей? An important Okay. application of this, past and future lives, is probably the most important one. І But до чого це everything else можна too. застосовувати Gardening, минулі gardening and past and майбутні future lives. життя, або садівництво, Yeah. або так. Read this. Читай це.
Definition of a material cause is Визначення anything that поняття bring матеріальна about a working причина thing це все, що primarily призводить до того, що as a працююча річ є continuation of the насамперед same material. продовженням того самого Rangi матеріалу. Zegyum Tetsik Tetsik War Kievche Or Kievor what Rangi. Wait, Rangi Tegin. Did you read everything? yes. Du Tor Keche. Mhm. Okay. Keche, the thing which develops into, Річ, що brings about, стає, mainly що Tor, з'являється або стає чим? the its own Rangi, stream of stuff. Okay. Власною, потік Continues to be that same stuff, flops over, як продовження того самого матеріалу, Yes, який same material. він Read this, перетворюється на щось. please. Читай це. This cause is important Ця in the proof причина of future важлива для доказу lives, майбутніх життів, since it оскільки is це used to show використовується, that щоб only a past показати, instance що of тільки mind could остання have мить brought свідомості могла about б our призвести до current поточної instance of миті mind. свідомості. Yeah, you're welcome. Lives. Дякую. Lives. Yeah, this one's lives. Because it's a noun. That's how you know. If it's a verb, it'd be lives. Lives, тому що прийменник. Якщо б Okay, було б good дієслово, то job, мабуть по-іншому читав. Anastasia. Молодець, Анастасія. Jessica, can you talk yet? Джесіка, можеш розмовляти зараз? No? Ні? Back to Loan. Loan. Повертаємося до Лоа. Yes. Yes. Oh, sorry. Xin chào. Xin chào thầy. Read this. Give the definition of Дайте a визначення result поняття Tibetan результат. track in Tibetan. Yeah. What's the definition of result? Yeah, I think result is something created by a cause. Що Yeah, something було that comes створено about причиною. due to a cause? Yeah. Something like that. Якось так. Yeah, exactly. Something which is brought about. Read all this stuff. Читаю це все. Yes. The definition of the result Визначення поняття something результат is це brought щось, що about. створюється. Kecha, che, bui, seni. Yeah, good. Добре. Yeah, Tenny, the definition Визначення of a trebu, a result, результата. is understood Визначення результата. kecha, that which is brought about. Що це? Cha here means like Говориться. object, Що thing that означає як об'єкт? it's like the future perfect tense, I think, in English. Anyway, Є в англійській мові that which такий час. is will be brought about, that which Досконале That майбутнє, which- якби завершене майбутнє. У нас немає в українській такого. is going to Я be думаю, brought так about, не буде. something like that, literally. All right, and then che was for cause, remember, which is І the ще було так, present так tense само для причини, infinitive. пам'ятаєте? Here we go. Che, Ось. І the тут thing було doing the bringing about, те, що робить або and cha, that створює, which will be brought about. а ча це те, що буде Okay. створено. If you want to get super nerdy about it, number 6, Номер 6. I think it's Mike's turn. Це Майкл черга. Give the definition of a correct reason. Дайте визначення поняття Oh. належна. I know there's of a Причина. reason, whatever I say, which is I like that definition. Що б A я не correct сказав, reason, that which fits то that which буде належною причиною. Оце правильно. past the 3 tests, Це те, що проходить I think you have через to just 3 pass the 3 тестування, tests, мабуть. right? Я так Yeah, I думаю. think that's it too. Так, я думаю. The 3 relationships. Yeah, that's right. Read this, Mike.
Так, The читаємо. definition of a correct reason is a reason where the three Визначення поняття relationships належна hold. причина – це причина, за якою дотримуються три Solsum взаємозв'язки. Yimpa Yep. Takyang Daki Tseni. Yeah, Tinny, the definition, gi, of a takyang tak, a correct reason. Um, um, I guess this is the is in this case. Yeah, yinpa is when the tulsum, the three definitions, the three relationships hold. What are the three relationships? Is he gonna go over it? Yep, I figured. All right, we'll do the three relationships now. I think that's it for class. Okay. I think it's Panitova's turn. Give the names of the three relationships that hold with a correct reason and state them in a simplified manner for the logical statement. Consider sound. It's a changing things because it's a thing which is made. Yeah. Yeah, Drachichen. Mitakte, behavior. Consider sound. It's a changing thing because the thing which is made. So what's the first relationship? Uh-oh. Gotta teach you logic. The first relationship is one. The third part, which is the reason, must relate directly to the first part, which is the subject. In this case, the subject is sound, and because it's a thing that's just made, is the third part, which is the reason. Is sound a thing which is made? Yes or no? Am I making that sound? Yes or no? Yes. Okay, good. So yeah, it holds. All right. Then the second part is that if two, then three. Ugh. If it's a changing thing, it has to be a thing that's made in the case of sound. Is that true? Does a changing thing have to be something that's made? Yes. That's true. And the third one is if sometimes I mess these up because I need to study more, but if not three, then not two. If something is not a thing which is made, it is not a changing thing. Is that true? Yeah. Yeah, that's true. So let's see. Can you Um, also call that positive and negative necessity? yeah, one is the chokchu, the one and three. The second one is the kyapche, the positive necessity, and the third one is kaptok, or which is the negative necessity. I think. Let me see. J cup. I said cap J, sorry. And dog cap. Sorry, I said cap dog. Yeah. Okay. I mostly got it. I'm glad we're reviewing. Read this Panitova. On the relationship Читається по-англійськи. between the reasons and the subject, in this proof, it could be simply stated as Взаємозв'язок між причиною sound та is a thing суб'єктом. В which is цьому made. доказі це могло бути Чок-чо, просте твердження. Тут це драче, зроблено. Це річ, драчепа. яка зроблена. Yeah. Okay, we got that one. Next. The positive Наступне позитивна необхідність між necessity причиною та between the якістю, яку reason and the потрібно quality довести. to be proven. В цьому In доказі this це proof, могло it could бути be просто simply stated as твердженням, if якщо something щось is є a thing річчю, which яка is made, зроблена, то it це must повинна be a бути changing можлива thing. річ.
Че кяп, чена ми так пе кяп. Yeah, Jacob, the thing which follows from the cap. The cap means that Ну, which що pervades, literally, meaning it connects both of them. як I said it зв'язує backwards. I should have said 3, then 2. I Я said повинен 2, був then сказати 3. навпаки. But that doesn't make sense 3, because 2, then 3 і 3 2. is the reason in the first place, the logical statement. So therefore, it shouldn't be a Логічне test. твердження, і це So it тестування should be таке, the що повинно opposite. бути третє, Chena, if it тому is що друге. something which is made, Це щось, що mitakbekap, зроблено. then it is true that it must be a changing thing. Це правда, що це повинна бути That's the можлива example річ. for this case. And so the last part should say, if І not це 2, then приклад для 3. цього. I said І it третє backwards повинно because було I need to study my logic. Я повинна Read навчатись. this last one, Panitova. І The читай negative necessity between the reason між and the quality to причиною be та proven. якістю, In this proof, it яку could be потрібно simply stated довести. as В цьому if something доказі is not a це changing могло thing, бути it просто cannot be a твердження, thing якщо which is щось не made. є мінливою річчю, On то dog це cap, не може бути річчю, яка зроблена. так на маче пе cap. Yeah, dokap, the negative necessity. Негативна In необхідність. this case, dok means to Ну, stop. Okay, Доказ означає literally a reverse. зупиняти. Atakna, Буквально. if na, it is a Якщо, tak, a changing thing, якщо це мінлива then річ, мінлива um, річ, makap chebekap. Wait, excuse me, bachebekap. It is not it's not kept possible. It то cannot be a thing. неможливо. Це не може бути Which thing understood річчю, with chepa, which is made. яка зроблена. That's it. І це все. You do need all this to debate. Ви You actually need it in your day-to-day life. Да, дебати вали в вашому Alright. щоденному житті теж може знадобитись. І ви робите це Seriously. насправді. And you really need it to see emptiness. І ви повинні, вам потрібно You need побачити good пустоту. logic, good teacher, Вам потрібна хороша логіка, хороший вчитель, a lot of good karma багато гарної карми. from helping people, е, including your teacher, від того, and що ви a допомагаєте lot of багатьом meditation practice, like людям і вчителям. 1 to 3 hours a day. Ви повинні медитувати And багато, 2-3 години на день. something like yoga, Щось на like кшталт open your йоги, channels. щоб відкрити свої канали. You know, there's other things, Ці всі речі. but something like yoga. All right. It takes a ridiculous amount of good karma, though, Це for any of that to потрібна happen. неймовірна кількість Even this хорошої class. карми. So Навіть цей клас rejoice, dedicate. це дуже хороша карма. Bye. Радійте I і will be back for присвячуйте. G-Box on the Пока-пока. Schwensong І Tower я link повернуся в in G-Box about 25 minutes. через 25 If you хвилин. want some practical advice on Посилання те getting саме, rid що of й your на mental вежу afflictions. Франзяні. Приходьте. Thank you. Дякую. Thanks. Cảm ơn thầy. Thank you, teacher. Thank you, recorders. See everybody later. Bye. No class this week. Побачимось. I won't be Пізніше here. не буде занять June наступного 2nd тижня, for ACI. аж до 2 червня.